이번엔 군사 분야로 눈을 돌려보자. 여기 미군의 방어 무기로 사용되는 필수품이 하나 있다. 날로 진화하는 방탄복이 바로 그것이다. 다이아몬드는 자연 상태의 물질 중 가장 단단하다고 알려져 있다. 하지만 이런 다이아몬드의 지위가 탄화붕소란 물질에 의해 도전받고 있다. 탄화붕소는 병사를 보호하기 위한 방탄복에 사용된다. Boron carbide has a hardness approaching that of diamond. It has a stiffness factor that's twice that of armor-grade steel. And those properties are what really come into play when the projectile impacts that ceramic hard facing. 단단한 성질 외에 탄화붕소는 가볍기도 해서 전투 시에 매우 유리하다. Weight is often referred to as king in the U.S. military. Make it lighter, make it faster, make it stronger. They want their soldiers to have to carry the absolute minimum amount of weight for the maximum amount of protection. 적의 저격수로부터 압수한 다음의 비디오 화면에서 한 미군 병사가 차에서 내리고 있다. 총알이 발사되고 미군이 쓰러지지만 그는 기적처럼 다시 일어나서 곧 차 뒤로 몸을 숨긴다. 이는 모두 탄화붕소 방탄복 덕분인 것이다. This is the current MTV modular tactical vest being fielded by the U.S. Marine Corps. The finished boron carbide plate sits in the front plate pocket. The armor is completely backed by soft armor for fragmentation protection, drop armor for groin protection. On the side, we have additional integrated side plate protection, side armor. And then on the back, we have another plate pocket for another boron carbide full plate. 탄화붕소 방탄물질은 탄화붕소 가루로 만들어진다. 자연 상태 그대로를 쓰는 것이 아니라 여기에 산화붕소와 흑연을 합성시켜줘야 한다. 그리고 이를 제품으로 만들기 위해선 가열 압착법이란 제조 방법을 사용한다. It's commonly dry pressed using high tonnage presses to form the initial ceramic shape of the armor that you want. The material is then put in a non-oxygen atmosphere furnace, heated up in temperatures that can be in excess of 3,900 degrees Fahrenheit, at pressures up to 1,000, 2,000 psi. And you wind up with a hard, granular material where the grains are distinctly bonded together with no cracks. It's one solid material. 탄화붕소 방탄물질이 단단한 건 사실이지만 그렇다고 강철에 맞고 튕기듯이 총알이 튕겨나가는 것은 아니다. 총알이 방탄물질의 표면을 때리면 방탄물질에 금이 가면서 에너지가 흡수된다. 총알이 방탄물질을 뚫을 때 아주 미세한 가루로 부서지는 방탄물질이 총알을 우그러뜨림으로써 총알의 위력을 감소시켜버린다. 이어 뒤에 붙여놓은 특수 강화 섬유가 유탄의 튕김을 방지하고 충격의 압력을 분산시켜준다. 이곳은 탄화붕소 방탄물질과 소프트 방탄재료를 생산하는 프로텍티브 프로덕트 인터내셔널 회사다. 방탄복의 위력을 확인할 수 있는 방법은 단 하나. 총알을 직접 쏴보는 것이다. 사람의 몸에 총알이 미치는 충격을 실험하기 위해 소프트 방탄재료에 들어가는 아라미드 방탄섬유를 점토판에 미리 설치해두었다. This here is a universal receiver. This is what we use for our testing. We're able to use the various different handgun barrels from here. The 357s, 9mm, 44. So that's why they call it universal receivers, because it's equipped to handle the various rounds. 만능총에 지름 9mm 총알을 장전한 후 약 5m 거리에서 샘플을 향해 발사시켰다. The shot impacted right here. We're going to take a look at the impact, how it affected the panel. As you can see, tore the cover, but the bullet did not penetrate, and that is the indentation that it left in the clay. You can see the back here, the fabric of the liner tore, but it did not penetrate the ballistic woven fabric. 그러나 방탄섬유라도 고속으로 회전하는 라이플 총알은 견디지 못한다. What happens against high-velocity rifle rounds with a sharp penetrator nose is the penetrator actually begins to erode and, for lack of a better term, wiggle its way through the fabric. So it finds the weave points, it finds the points between the fibers itself, and literally wiggles its way right through the soft armor. 그렇다면 라이플 총알을 탄화붕소에 명중시켜보면 어떨까? 이 회사에서는 탄화붕소 방탄물질과 강철로 만든 방탄물질을 비교해보기로 했다. 강철 방탄물질의 경우 호듀라 섬유로 둘러쌌다.
명중 후의 유탄의 흔적을 살펴보기 위해서다. 사수가 약 5m 거리에서 SKS 소총으로 지름 7.62mm 크기의 총알을 발사시켰다. Here's the ballistic steel plate after the impact from the 7.62x39. As you can see, a lot more shrapnel flying around. Small little dent there on the side. No dent whatsoever in the clay. 보다 가벼운 탄화붕소 방탄물질이 나오면서 강철판은 과거의 제품이 됐다. This is a boron carbide ESAPI plate, the equivalent of what's currently being fielded by our U.S. troops. It is a multi-curve design designed to fit anatomically on the body. That is why we're shooting this on a mannequin. Weighs roughly 5.5 pounds as opposed to the 9-pound steel plate we just shot. 조금 전 실험에서 썼던 것과 똑같은 총알을 발사해봤다. To the naked eye, the impact looks a lot more traumatic. However, that is exactly the way the ceramic is supposed to function to defeat the threat. As we remove the plate, there is a slight dent. That is the back face signature that it creates. However, it is not that significant. 이번엔 지름 5.56mm 크기의 총알로 강철 방탄물질을 쏘아봤다. 이는 AR-15나 M16 소총의 총알에 해당한다. Pull the plate out. You can see a little bit of a dent. A lot of shrapnel went flying. Virtually no impact whatsoever on the clay. 이번엔 탄화붕소 방탄물질 차례다. Once again, the second impact by the 223 round looks visibly a little more traumatic than the impact on the steel plate. However, again, that is the way the ceramic is supposed to function. Remove the plate. You can see the cone of impact. Basically, the ceramic shattered the round. Back face deformation. You can see a small dent in the panel. In a head-to-head comparison between the ballistic steel plate and the boron carbide plate, they are both equal strength. The boron carbide plate does it at 25 to 30% lighter weight. 탄화붕소는 더 강해지고 있으며 그 용도 역시 더 다양해지고 있다. 이는 조지아 공대 교수로 있는 로버트 스파이어가 연구 중이다. In addition to being able to make it to a higher density, we developed a method that wasn't shape restrictive, and so that we could make complex shape parts that were also theoretically dense. 탄화붕소 방탄물질 제작에 사용되는 고압력 방법 때문에 판은 좀 더 평평해지고 있다. Because we're able to make complex shapes, we can make added protection, for example, for shoulder, thigh protection, helmet liner, etc. We're working on prototypes for that. 지금은 비록 초기 단계에 있긴 하지만 탄화붕소는 더 강하고 더 가벼운 미래의 방탄복 재료로 자리 잡을 것이다. 다음엔 익스트림